So once again, good evening everyone. Welcome to the day 44 of our UGC-NET Paper I class. Today we are continuing in the Unit 9. So in this we are going to see about impacts of pollutants on human health and the natural and energy resources, water and all available. So these are the two topics, two concepts we are going to see. So again, let me make something clear. Today there are so many slides, around nearly 50 slides are there. So I'm going to go a bit faster because I think most of the things which are covered in this today's class, even this particular unit itself, I hope that you guys already have some knowledge. So I don't want to go into the depth of like advantages, disadvantages, what is what, like that I have omitted. I have compiled the slides only which I deemed which were not normal to everyone. So what are all the things which we might not know directly, so those things only I have included, and other common necessary things I have included. So still it came around 49 slides. So when you omit some 9 slides, it is nearly 40 slides for the subject content itself. So I'm going to go a bit faster and no questions today because of the increased number of slides. So please bear with me. So yesterday we in the class we have seen about pollution. So the particles or the elements that cause pollution are known as pollutants. So in today's class we are going to see about the impacts of pollutants on human health. So mainly there are three types of pollutants. One is air pollutant, water, and then soil pollutant here. So what are all the impacts that these pollutants can cause? So first of all, the impacts of air pollutants. So like I said, I have given only some of the things only in the slides, not all the things. So the major things, respiratory diseases for air pollutants. So this yesterday we saw greenhouse gases, no? So in that, exposure to PM 2.5 can cause or worsen asthma, then bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease, COPD. So these are the respiratory diseases. Then cardiovascular diseases. So nitrogen oxide and carbon monoxide can lead to high blood pressure, heart attacks and strokes. Then neurological effects. Lead and other heavy metals may impair brain development in children. So then cancer, long-term exposure to air pollutants such as benzene and diesel exhaust, that is diesel exhaust, can cause or can increase cancer risk. So these are the impacts of air pollutants. Then comes water pollutants. So first of all, gastrointestinal diseases. So nama vaittru pagudhigala varakodiya vyadigal. So because of contaminated water which can cause diarrhea, cholera, typhoid and dysentery. Then neurological damage. Mercury in water affects the nervous system, particularly in fetuses and young children. கருவுல இருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் இளம் பிள்ளைகளுக்கும் இந்த மெர்க்குரின்றது வந்து இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு டேமேஜஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு. Then organ failure. Prolonged exposure to arsenic may lead to skin lesions, cancer and organ damage. So these are the impacts of water pollutants on human health. Now soil pollutants. See here only two things are given because we may not directly have any kind of relation with the soil that in one manner, because air we are breathing, water we are drinking, soil we are using it to create our or produce our food products and all those things. So we are not directly relating with that. Still there is a probability. See here, food chain contamination. Crops grown in polluted soil absorb toxins, leading to health risks through food consumption. Like I said, no. So if you are eating certain, consuming the crops grown in the damaged or polluted soil, you are at high risk of
eating the toxins absorbed by the particular crops. Then skin and respiratory issues. So direct contact with the contaminated soil can cause dermatitis and breathing problems. So these are the impacts of soil pollutants on human health. So now moving on to the vulnerable groups. See here. So these are the common vulnerable groups. Vulnerable means ஆபத்துக்கு நெருக்கமா உள்ள அல்லது பாதுகாப்பற்ற நிலையில் உள்ள நபர்கள். So first, see, the first and foremost group is children. So I'm not going to read all those things. When I am sharing the PPT, you just go through it. So children, elderly and immunocompromised. So எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ள மனிதர்கள். Then pregnant women. And then people with pre-existing conditions. Already if எனக்கு asthma இருக்குனா, if I am going to inhale the polluted air, then my condition is probably going to worsen. Then rural and low income communities. So the rural area people, where the villages வந்து இப்ப many kind of soil pollution because of fertilizers and happening. So again, air pollution and water pollution is also happening nowadays. Then farmers and workers, that is sea water pollution. Then urban poor. So urban poor என்றது slums, நகரங்களில் உள்ள சேரி பகுதிகள் உள்ள மக்கள். So these are the main vulnerable groups. Just because they are mentioned here, that doesn't mean only they are the being affected persons. We are also being affected still. At the same time, they are at more risk. So these are the people on how which they are getting affected by air pollution, water pollution and soil pollution. Next comes the natural and energy resources. So natural resources are materials or substances that occur in nature and can be used for economic gain or human benefit. So this includes land, air, water. நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அனைத்து இயற்கை வளங்களும் and natural resources, இயற்கை வளங்கள், that is the direct Tamil meaning. Then energy resources are used to generate power or heat. See here, only two things. Sole purpose is either to increase or to generate power, electricity or heat. Then they are categorized based on their renewability and environmental impact. So these are the classification of energy resources. See here, based on usability, they are primary and secondary. Then based on traditional use, conventional and non-conventional. Based on long-term availability, renewable and non-renewable. Based on commercial application, commercial and non-commercial. Based on origin. So fossil means coal, oil, natural gas. Biomass, biomass wave actually, biomass wave, geothermal, ocean thermal, then nuclear, solar, HEP, then tidal, fuel cell. All these things are based on origin. So these are the classification of energy resources. Now there are certain uses. First thing is household use. In my maternal grandmother's home, my maternal grandfather was a forester. So what he did was he formed a, what to say, like a small compartment, like underground compartment, where they will dump the cow dung, all the cow dung and other birds like hen, cock, all those things and all, no, the excretions they will dump there. What it will happen means, he has made a underline pipe connection to the kitchen. So where all this decomposed air are getting through the pipe and used as a gobar gas for cooking. So நம்ம சமையல் எரிவாயுவா அந்த வந்து அந்த தொட்டில இருந்து gas பெறப்பட்டு இது பண்ண. That is the first household use which I have seen in my own life. So then transport. So there are certain vehicles which use gas for running the vehicles. Then agricultural use and then commercial use, electricity generation. These are the various uses of energy resources. Now importance. Why it is important? So economic growth and development. First thing.
once we have control of certain energy levels, we are going to have a certain development in our field. Then industrialization and technological advancement, and then global security and geopolitical stability. Then environmental sustainability and climate change mitigation. Lastly, social well-being and quality of life. So with the proper energy resource, we can increase our quality of life. So that's how these resources are being deemed important. Next, now we are going to see each kind of energy familiar, that too in particular given in our UGC-NET syllabus. So I am not going to go through the extra contents which are available. There are some other types, no. So I am not going to go through that. Here we are only confined with the UGC-NET syllabus. So in that, first is solar energy. Simply solar energy means what? It is the energy derived from the sun's radiation and is considered a renewable, inexhaustible and clean source of energy. So it is captured using technologies such as photovoltaic cells or solar thermal cells and solar thermal cells. So now three types of solar energy is there. First is photovoltaic, which converts sunlight directly into electricity using solar panels. Next is solar thermal, uses sunlight to heat water or air for domestic and industrial use. Next, concentrated solar power. See here, this one uses mirrors or lenses to concentrate sunlight and produce high temperature heat for power generation. So these are the three types of solar energy. Next, solar potential in India. So in India, it receives 4 to 7 kilowatt hour per meter square per day of solar radiation for about 300 sunny days per year. அதாவது நம்ம ஊர்ல 365 நாள்ல 300 நாட்கள் வந்து வெப்பமா இருக்கும் பட்சத்துல we are getting 4 to 7 kilowatt hour per meter square per day. ஸோ அப்படின்னும் போது ஒரு நாளைக்கு 4 இருந்து 7 கிலோவாட் ஹவர் மின்சாரம் ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு அவங்களால எடுக்க முடியுது. ஸோ நேஷனல் சோலார் மிஷன் அண்டர் த நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் yesterday we saw NAPCC. So they aim to promote solar power, reduce cost of solar technologies, reach a target of 100 gigawatts of solar capacity. So solar வந்து இப்ப I think you guys might have known about our government implementation of solar energies certain years back throughout various households. So even கிராமத்துல வந்து புதுசா வந்து either central or state whichever funded housing, they do have a solar setup for their own power generation. அதனால it is the most easiest and most reachable part of energy generation. So next, key government initiatives of solar energy. So first வந்து பாத்தீங்கன்னா National Solar Mission, which is launched in 2010. Then International Solar Alliance ISA. இது வந்து India led international organization. This promotes solar energy in sun-rich countries between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So இது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. So அந்த particular region அதுக்கு நடுவுல உள்ள நாடுகள்ல this one the solar energy is being promoted. Then PM Kusum scheme, this solar pumps for farmers. Then solar rooftop program for urban renewable integration. So இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்ல solar energy initiatives எடுத்திருக்காங்க. Now moving on to the wind energy. So this one is similar to solar, but here instead of sunlight they are using wind to produce the electricity. So it is obtained by converting wind's kinetic energy into electricity using wind turbines. So it is clean, renewable and environmental friendly source of power. So அப்படிதான் வந்து I think in the southern part of Tamil Nadu regions were near Nagarkoil and Tiruchendur, that is the Thoothukudi and Tirunelveli and then Nagarkoil districts. These three areas, they have so many wind turbines throughout their their district geographical area. So types of wind energy system: onshore wind, offshore wind, small wind systems. Onshore wind என்றது என்னன்னா நம்ம
நிலங்களில் வைப்பது. So what we are having in the land areas, that too, like I said, no, in Thuthukudi region and Tirunelveli and then Nagarkoil region. So that is onshore. It is on the shore. Offshore means it is on the sea or it is inside the sea. So கடல்ல காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நிறைய வரும்ன்றதுனால they are placing so many wind turbines in the sea which produces current and getting stored in a storage setup and then used for other purposes. Last is small wind systems. இது என்னன்னா நம்ம வீட்டில் வைக்கக்கூடிய வீடு அல்லது ஆஃபீஸ் சின்னதா வெரி ஸ்மால் லெவல் wind turbine setups, no? So those things are called small wind systems. So wind energy in India. So India is among the top 5 wind energy producers globally. Major wind potential regions pathina, see the first itself Tamil Nadu, then Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Rajasthan. As of 2023, India has over 40 gigawatt of installed wind capacity. So who manages all this? Managed by Ministry of New and Renewable Energy, MNRE, and then Indian Renewable Energy Development Agency, IREDA. So these guys manage all the turbine and all those things. Next, government initiatives for wind energy. So நம்ம governmentல National Wind Solar Hybrid Policy 2018. This is to promote hybrid renewable power plants. Then Green Energy Corridor for efficient transmission of wind and solar power. Then lastly, renewable energy target. So part of India's commitment to reach 500 gigawatt of non-fossil energy by 2030. So இந்த மாதிரி தான் வந்து not only India, so many governments have taken so many initiatives like in order for them to align with the SDGs. We have seen now in the first class of this unit. So SDGs, Sustainable Development Goals. So they are utilizing the renewable resources, renewable energy resources. So next is soil energy. So like I said, see the first line itself. There is no standalone concept called soil energy in mainstream environmental science. However, soil plays a critical role in supporting energy cycles and bioenergy production. So because of that, it is often discussed under natural resources or soil as a support system for biomass energy. So what is biomass energy? We will be seeing in the upcoming slides. So now this particular soil is the support system for biomass energy. So soil is the top layer of the Earth's crust, composed of organic matter, minerals, gases and microorganisms that supports plant growth and ecological balance. So while it is not a conventional term, soil is crucial for energy sustainability, especially in supporting biomass based renewable energy and climate regulation. So because of this alone, understanding the soil's environmental and energy functions is vital. So role of soil in energy and environment. First, like I said, soil supports biomass energy. So plants grown in soil, sugarcane, corn, wood, cow dung are used to produce biomass energy. அதாவது நான் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த உதாரணம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பசுவின் சாணத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஒரு வகையான வாயு வந்து நம்ம ஒரு சமையல் எரிவாயுக்கு நான் என்னுடைய தாத்தா பாட்டி வீட்டுல அதை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. நான் யூஸ் பண்ணதை நான் பார்த்ததுல பட் அந்த செட்டப் வந்து இருந்துச்சு, அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அப்படின்னும் போது சிமிலர்லி இந்த உதாரணத்தில் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அனைத்து உதாரணங்களும், ஸோ சுகர் கேன், கார்ன், வுட், இது எல்லாமே நீங்க எரிக்கும் போது ஒரு வகையான வாயு அல்லது அமில வாயுவை வெளிப்படுத்தும். அந்த அமில வாயுவை வந்து நம்ம மற்ற இதுக்காக பயன்படுத்தலாம். ஸோ பிளான்ட்ஸ் grown in soil are used to produce biomass energy. Soil fertility determines the quantity and quality of biomass that can be produced. So healthy soil is equal to sustainable biomass energy. And then soil as a carbon sink. சிங்க்னா உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம வீட்டுல கிச்சன் சிங்க்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ எல்லாத்தையுமே அப்சர்வ் பண்ணி தண்ணி கீழே சக் பண்ணி கீழே விட்டுரும். அப்படின்னும் போது கார்பன் கண்டென்ட், சாயில் ஸ்டோர் ஆர்கானிக் கார்பன் ஃப்ரம் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் ரெசிடியூஸ். ஒரு செடியோ அல்லது விலங்கோ வந்து இறந்து மக்கி போகும் பட்சத்துல அதோடைய கார்பன் எமிஷனை வந்து முடிஞ்ச லெவலுக்கு ஒரு சாயில் வந்து கட்டுப்படுத்துது. இட் அப்சார்ப்ஸ்.
prevents carbon release into the atmosphere, plays a role in climate change mitigation. Lastly, soil microbial energy. So soil microorganisms, example bacteria, are being studied for bioelectricity generation using microbial fuel cells. இது வந்து புதுசா வரக்கூடிய technology. That's why it is known as emerging technology. So these are the roles of soil in energy and environment. Then soil conservation technique. So because of this, we have to conserve the soil. So how we can do that? First is organic farming. Enhances biomass sustainability. அது என்ன ரீசன், அதாவது அது பண்ணா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு. Then composting. So composting is uses organic waste for soil enrichment. இயற்கை உரங்களை யூஸ் பண்றது. Then agroforestry integrates trees and crops for soil and energy sustainability. Then vermiculture supports both soil health and organic energy cycles. So these are the various soil conservation techniques. Then now we are moving on to the hydro energy. Hydro energy என்றது water base பண்ணி நம்ம உருவாக்குறது. So hydro energy or hydro power is the energy generated by the movement of water. Please note this, not a static or standing water. It is generated by the movement of water, typically from rivers or dams, used to produce electricity by rotating turbines connected to the generators. நம்ம ஊர்ல வந்து I think it is in Mettur dam. This is a kind of a hydro, it is a hydro powered electrical dam. So அது அங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I think most of the dams do have, still ஒரு large part வந்து I think it is in Mettur dam. I'm not so sure, still you can verify it. Then it is one of the oldest and most widely used renewable energy sources in the world. So மற்ற விஷயங்களுக்கும் இதுக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, so here you are not restricting or wasting any water, you are just making the water to flow. But in the flow, just like the wind turbine, you are utilizing the water flow to rotate the particular turbine to create energy. So hydro energy is critical part of India's clean energy mix, offering reliable power and multi-purpose benefits like irrigation and water storage. So types of hydro power plants. First வந்து storage, reservoir. இதுதான் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மேட்டூர் டேம் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஒரு டேம் இருக்கு, டேம்ல we are storing the water and we are making the water to flow through a small or a very narrow down canal in which there will be a turbine. So due to the flow of water, that particular turbine rotates, that in turn generates electricity. That is the storage. Reservoir ன்னு சொல்றாங்கனாவே இந்த particular reason இருக்கும். Then run of the river. This is somewhat similar to dam only, but here instead of storing the water completely, அதாவது இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க, ஒரு டேம்ல வந்து வாட்டரை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம், தேவைப்படும் போது திறந்து ஒரு டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணலாம். பட் ரன் ஆஃப் த ரிவர் வந்து they don't have some setup like that. அங்க வந்து க்ளோசிங் வால்வே கிடையாது. river just flows. Whenever it flows, the turbine rotates and creates. So அங்க ஸ்டோரேஜ்ன்ற பாசிபிலிட்டியே கிடையாது, ரொம்ப லிமிட்டடா தான் இருக்கும். Then this one is pumped storage. I think உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த உதாரணம் சொல்லியிருக்கேன்னு தெரியல. So now you guys know that Andhra Pradesh has been split up into Simandhra and Telangana. So Telangana, that particular region, that state itself, geographical region, has so many mountains. So mountain ranges என்றதுனால most of the places would be at somewhat higher altitude where the water facility or water availability is scarce. So because of that, what they are doing is, whenever the river flows from a mountain, they are drilling holes in the mountain, making the river flow inside the mountain. Then from there, they are pumping the total river water towards the top of the mountain, through which they are directing the water to their desired places. அதாவது நான் வந்து எனக்கு தண்ணியை வந்து நான் பம்ப் பண்ணி ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி, then that stored water I am using it for power, hydropower purposes and other purposes. So that is the pumped storage. Then micro mini hydro வந்து the same setup, if we are using it in a limited scale in our home, that is micro mini hydro. So then hydro energy in India. So India ranks among the top hydroelectric producers globally. As of 23, India has over
46 gigawatt of installed hydro capacity. So அதில் இப்போ மேஜர் ஹைட்ரோ பவர் ஸ்டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், உத்தரகண்ட், சிக்கிம், கர்நாடகா அண்ட் அருணாச்சல் பிரதேஷ். சாரி. தென் மேஜர் ரிவர்ஸ் யூஸ்ட் இதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, கங்கா அண்ட் பிரம்மபுத்திரா. தீஸ் டூ ரிவர்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி they will say I think perennial rivers, like they long standingly run without any அத வருஷம் பூரா தண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. Then comes Narmada, Godavari and Krishna. These three rivers are almost in the nearer to the center part where I have mentioned no the Telangana region, somewhat nearer. I am not saying exactly, still on the nearby region like the center part la irukku. So these river beds or river things are being used for higher electricity generating purposes. Now government initiatives enna eduthirukanga, first is National Hydroelectric Power Corporation, NHPC, India's central agency for hydropower development. Then SHP, small hydropower program. This promotes mini micro hydro projects less than 25 megawatt. So then draft hydropower policy 2019 இதுல என்னன்னா recognizes large hydropower as renewable energy. Then green energy corridor to transmit renewable energy efficiently across regions. So இதெல்லாம் தான் வந்து government initiatives for hydro energy. Then geothermal energy. So geothermal energy first அப்படின்னா என்னன்னா thermalனா heat. So பூமியில இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை வச்சு ஒரு certain generation energy generation பண்றாங்க. So geothermal energy is the heat energy generated and stored beneath the earth's surface used for heating and electricity generation. It is a clean, renewable and sustainable source of energy. So the word geothermal comes from Greek words geo earth, thermi means heat. So இது எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so here they have given magma deep inside the earth heats underground rocks and water. அதாவது இதை சிம்பிளா நான் தமிழ்ல சொல்லிடுறேன். I don't want to repeat what is written there. So first என்ன நடக்குதுன்னா, பூமியோடைய மைய பகுதின்னு வச்சுக்கோங்க, closer to the center part of the earth, there so many magma that is in volcano, இந்த உள்ளார இருக்குள்ள எரிமலை குழம்புகள் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது, அதோடைய சுற்றுப்பகுதிகளில் உள்ள பாறைகளையும் தண்ணியும் வந்து ரொம்ப கொதிப்படைய வைக்கிறது. So you guys know that when water is heated to high pressurized temperature, that particular water is turned into steam. So steam can run turbines. நமக்கு steam engine ஒன்னு இருக்கு, படிச்சிருப்போம் சின்ன வயசுல, like the train no and all those things. So steam power content, it is very high heat. Normal சுடுதண்ணியை விட steam வந்து it is very hotter. So hot water or steam rises through cracks to the surface. அப்ப இந்த particular surfaceக்கு வரும்போது wells are drilled. அங்க வந்து இந்த particular steam அல்லது சுடுதண்ணியை derive பண்றதுக்காக நிறைய கிணறுகளை தோண்டி அதுல இருந்து அந்த தண்ணியை வந்து உரியுறாங்க. உரியும் போது அதுல இருந்து வரக்கூடிய வெப்பத்தன்மையை வச்சு, like I said no, the steams can run anything. So they turn turbines and generate electricity. இது first option. அல்லது they heat buildings directly through pipe systems. So இதுல என்னன்னா, இந்த second point which may not be applicable to us in India, but in foreign countries each house have a certain thermal or building heater system. So avungalukku and heat பண்றதுக்கு this particular lining is being used. So this is how geothermal energy is how it is working. Next, types of geothermal power plants. First is dry steam plants, flash steam plants, binary cycle plants. Dry steam வந்து டைரக்டா அந்த கிரவுண்ட்ல இருந்து எடுக்கிறது. ஃபிளாஷ் ஸ்டீம் வந்து ஸ்டீமா இல்லாம சுடுதண்ணியா ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல்ல எடுக்கிறது. பைனரி சைக்கிள்ன்றது என்னன்னா, இந்த எடுக்கிற ஸ்டீமை டைரக்டா யூஸ் பண்ணாம அதுக்கு பதிலா அவங்க என்ன what they are doing is they are using this particular steam to heat another low boiling point liquid or mercury or some other, I am saying just any chemical, you just remember. So they are using it for heating that particular chemical, then using that particular chemical for any other experiment. So this is how the types of geothermal power plants are there. Next, geothermal energy in India.
இந்தியாவில் எங்கெங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா புகா வேலி, லடாக் மோஸ்ட் ப்ராமிசிங், தென் மணிகரன் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், தென் தட்டபாணி சத்தீஸ்கர், பக்ரேஸ்வர் வெஸ்ட் பெங்கால், சுராஜ்குண்ட் ஜார்க்கண்ட். So the geothermal energy development plan is being promoted by the Ministry of New and Renewable Energy, MNRE. So இதை வந்து அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. But still when compared to the previous kind of energy, we can directly use them in the miniature version in our homes itself. But this particular thing and the upcoming things, we cannot use it directly like that. So there are certain special equipments are required. Now biomass. So biomass na enna appadina, it is the energy derived from organic matter such as plant material, agricultural waste, wood and animal dung. So na sonna simple ah ஞாபகம் வெச்சுங்க. மக்கும் குப்பை மக்கா குப்பை நம்ம போடுறோம். அதுல அந்த மக்கும் குப்பைகள் அழுகும் போது ஒரு வகையான வாயு நம்மளுக்கு துர்நாற்றம்னு சொல்லுவோம். சோ அந்த வாயுக்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரு பர்டிகுலர் சிலிண்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணா, நம்ம ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குதோ அதுதான் வந்து 4 நிமிஷம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ நம்பி, இன்னும் கிளாஸ் இல்ல முடியல, இன்னும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் நான் கூப்பிடுறேன். So here that particular gas, if you are storing it in a cylinder, after some processing we can use it as a any kind of fuel thing. So நம்ம கொண்டு வர கேஸ் இருக்குல்ல, நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ற குக்கிங் கேஸ் itself is somewhat a kind of possible for deriving in this form. So biomass stores solar energy through photosynthesis, which can be released via combustion or conversion process. So biomass energy is crucial for sustainable energy, especially in rural and agricultural regions. So இது ஏன் இன்னொரு ரீசன் why it is very much important means it contributes to waste management, energy access and climate mitigation. So types of biomass sources. First is wood based, agricultural residues, animal waste, urban waste, energy crops, algae. So இதெல்லாம் வந்து different kinds of sources from which we can derive the biomass energy. Now conversion technologies. First வந்து பாத்தீங்கன்னா combustion. So output வந்து நம்மளுக்கு heat or electricity by burning. Then anaerobic digestion. இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா decomposition of microbes without oxygen. So இதன் மூலமா பயோகேஸ், நான் சொன்ன அந்த தொட்டியில வந்து மாட்டு சாணங்கள் அல்லது மற்ற சாணங்களை வந்து கொண்டு போய் போடுறது. Then gasification. This is partial oxidation to produce syngas. So syngas means synthetic gas. So synthetic gas வந்து உருவாக்குறதுக்காக இது பண்றது. Next pyrolysis. So decomposition at higher temperature. So this is normal temperature. Here at higher temperature in absence of oxygen. அப்படி பண்ணும்போது we get bio oil, gas and char means curry. Then fermentation. So conversion of sugar starch into ethanol by yeast. So ethanolum வந்து biofuel தான். ஸோ நம்ம வந்து ஈஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்றீங்கன்னா அந்த பாக்டீரியா வந்து இப்போ ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பேக்கரியில பன்னு அப்புறம் பிரெட் எல்லாமே வந்து செய்யறாங்க, அந்த மாவு புளிக்க வைக்கிறதுக்கு. அண்ட் தென் இன் பீஸா ஆல்சோ தே ஆர் யூசிங் த ஈஸ்ட் டு மேக் த டவ், அதாவது அந்த மாவு வந்து புளித்தலுக்காக யூஸ் பண்றாங்க. பட் ஹியர் சர்க்கரையிலயோ அல்லது ஸ்டார்ச் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கஞ்சிகள்லயோ அதை எத்தனாலா மாத்துறதுக்காக ஈஸ்ட் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த கன்வர்ஷன் டெக்னிக்ஸ் பை அப்டைனிங் பயோமாஸ் எனர்ஜி. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஸோ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் பயோமாஸ் எனர்ஜி. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் பயோகேஸ், பயோஎத்தனால், பயோடீசல், டைரக்ட் கம்பஷன். நான் இதெல்லாம் உள்ளார ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ தேர், யூ கோ த்ரூ இட். ஸோ பயோமாஸ் எனர்ஜி இன் இந்தியா. ஸோ இந்தியா இஸ் த லீடிங் பயோமாஸ் ரிச் கண்ட்ரி டியூ டு லார்ஜ் அக்ரிகல்ச்சரல் பேஸ், ரூரல் பாப்புலேஷன் யூசிங் ட்ரெடிஷனல் பயோமாஸ் ஃபார் குக்கிங். நான் சொன்ன மாதிரி இன்னும் இந்தியாவில் நிறைய இடங்கள்ல இது யூஸ் பண்றாங்க. தென் பயோகாஸ் பிளான்ட்ஸ். கோபார் கேஸ் பிளான்ட்ஸ்னா கோபார்ன்றது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பயோகேஸ். ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் கேஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் நார்மல் குக்கிங் அண்ட் அதர் கைண்ட் ஆஃப் கேசஸ். ஸோ பயோ எனர்ஜி டார்கெட்ஸ். The promote ethanol blending E20 target by 2025. So இதெல்லாம் வெவ்வேறு அந்த schemes which they have implemented or proposed to achieve this particular biomass target. So nuclear energy.
Nuclear energy is the energy released from the nucleus of atoms through the process of nuclear fission. So இது உங்களுக்கு என்ன தெரியும், நியூக்ளியர் ப்ராசஸ் நடக்கிறது அந்த கெமிஸ்ட்ரியில. ஸோ இதுல வந்து சேஃப்டி இஷ்யூஸ், வேஸ்ட் டிஸ்போசல், நியூக்ளியர் ஆக்சிடென்ட் இருக்கிறதுனால இது இப்பவும் வந்து ஒரு கான்ட்ரோவர்ஷியல் டாபிக். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு நியூக்ளியர் ஃபியூல்ஸ் யூஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மூணு தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து யுரேனியம் 235, plutonium 230 அண்ட் thorium 232. ஸோ இதுல thorium 232 தான் abundant in India, being explored as future fuel. ஸோ நியூக்ளியர் எனர்ஜி இன் இந்தியாவில் there are 23 operational nuclear reactors as of 2024 with more under construction. So total installed nuclear capacity is approximately 7,500 megawatts. So major nuclear plants, first Tarapur, Maharashtra, Kudankulam in Tamil Nadu, and Narora, Uttar Pradesh, Rawatbhatta, Rajasthan. So it is controlled by Department of Atomic Energy, Nuclear Power Corporation of India. They both are controlling it. So 3-stage nuclear power program. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா pressurized heavy water reactors using natural uranium, fast breeder reactors using plutonium, thorium based reactor. So in this particularly India has the world's largest thorium reserves. So next is forests as a natural reserve. இது வந்து actually forest is not directly a energy resource. Still they how best to say, they are biotic for renewable resources which can contribute to ecological stability, biodiversity and human livelihoods. So நம்ம பூமி பகுதியை 30% ஃபாரஸ்ட் தான் கவர் ஆகிறதுனால they are critical natural resources that support ecological balance, biodiversity and human welfare. So types of forest இதுல பாத்தீங்கன்னா tropical rainforest, deciduous, coniferous, mangrove, thorn. ஸோ அது என்ன, அது எங்கெங்க இருக்கு நம்ம இந்தியாவில் அப்படின்றது கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் எக்காலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன். ஸோ CO2 நம்ம மூச்சு விடுற வெளியே CO2 கூட அந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி ஆக்சிஜனை கன்வெர்ட் பண்ணுது. தென் ஆக்சிஜன் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் தென் சாயில் கன்சர்வேஷன், வாட்டர் ரெகுலேஷன், பயோடைவர்சிட்டி ரிசர்வாயர், தென் லாஸ்ட்லி கிளைமேட் மாடரேஷன். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி, நேற்று கிளாஸ்ல சொன்ன மாதிரி, இஃப் வி ஆர் கோயிங் டு டெஸ்ட்ராய், கீப் ஆன் டெஸ்ட்ராயிங் அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ், வி inadvertently we are increasing the earth's temperature by few degrees. So forest in India, first one, tribal communities have forest rights, அது இருக்கிறாங்க. Then total forest cover is approximately 24.6 of geographical area. Then Forest Survey of India publishes biennial state of forest report. Lastly, forest types classified by champion and Seth classification. So இப்படிதான் அவங்க தான் வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட் கிளாசிபிகேஷன்லாம் பண்றாங்க. ஸோ கன்சர்வேஷன் எஃபர்ட்ஸ் இன் இந்தியா, இந்த லாஸ்லாம் வந்து இந்தியாவில் ஃபாலோ பண்றாங்க டு கன்சர்வ் த நேச்சுரல் அண்ட் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் இன் இந்தியா. ஸோ ஐ எம் சேயிங் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ். So I don't want to, you just go through it. Lastly, conservation of energy. So due to higher demand with the growth in technology and rising population, the energy resources, in particularly non-renewable energy resources, are being reduced at a higher rate. So for sustainable growth and the growth of any nation and the world, we need to make efforts for effective and sustainable usage of energy resources. So அதனால energy conservation means reducing energy usage such that a fewer resources, especially the non-renewable ones, are utilized properly. So இதனால benefits என்ன, first நம்மளுக்கு current electricity cost கம்மியாகும், then lessened environmental damages, thirdly natural resource conservation, fourthly increased energy security, lastly improved quality of life. So these are the complete thing which I wanted to convey. So these are some bibliographies. So that's all. Thank you.